विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 6वी इंग्रजी विषयातील युनिट नंबर 1.2 द क्रो अँड द स्नेक या पाठाचा स्वाध्याय अभ्यासणार आहोत. चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या आजच्या सेशनला सुरुवात करूया. क्वेश्चन ए. लुक ॲट द पिक्चर्स अँड राईट द नेम्स ऑफ देअर यंग वन्स. खाली दिलेली चित्रे पहा आणि चित्रामध्ये दिलेले प्राणी आणि पक्षी यांच्या पिलांची नावे लिहा. आन्सर: कॅट, किटन, डॉग, पपी, हेन, चिक, डक, डकलिंग, डॉन्की, फोल, and tiger, cub. Next question. Question C. Identify the type of the story. या गोष्टीचा प्रकार ओळखा. The story is a option fantasy म्हणजे काल्पनिक कथा, fable म्हणजे बोधकथा आणि factual म्हणजे वास्तव आधारित कथा. Answer: This story is a fable, a story in which characters are animals and they act like humans. Next question. Question D. Who said to whom? असे कोण कोणास म्हणाले ते सांगा. Sentence: I will soon think of something. Answer: The crow said to the lady crow. Next question. It has become dangerous to stay here. Answer: The lady crow said to her husband, the crow. Next question. Question E. Arrange the following sentences in proper order by putting numbers in the given boxes. मित्रांनो, खाली दिलेली वाक्ये पाठामध्ये आलेल्या योग्य क्रमांकानुसार लावा. Answer: उत्तराचा क्रम खालील प्रमाणे असेल. 4. The crow family was living on a banyan tree. 3. The cobra ate the crow's little ones. 5. The crow made a plan. 2. The crow stole the bracelet. And 1. The guards chased away the cobra. Next question. Question F. Answer the following questions. खालील प्रश्नांची उत्तरे द्या. Question 1. What did the crows decide? कावळ्यांनी काय ठरवलं? Answer: The crows decided to stay at a short distance and watch their nest. Next question. Why did the servant scream loudly? सेवक मोठ्याने का ओरडले? Answer: The servant saw the crow stealing the precious bracelet, so he screamed loudly. Next question. Question 3. If you were among the guards, what would you have done? तुम्ही जर पहारेकरांच्या जागी असता तर काय केला असता? Answer: I would have chased the cobra away without harming it. Question 4. What will you do if you spot a snake inside your house? जर तुम्हाला तुमच्या घरामध्ये साप आढळला तर तुम्ही काय कराल? Answer: I will stay calm, keep a safe distance and call the forest department or a snake rescuer. Next question. Rearrange given letters and make meaningful words from it. खालील अक्षरापासून अर्थपूर्ण शब्द बनवा. Answer: पहिल्या गटातील अक्षरापासून शब्द बनतो रिच्ड, दुसऱ्या गटातील अक्षरापासून शब्द बनतो होलो, तिसऱ्या गटातील अक्षरापासून शब्द बनतो चिल्ड्रन, चौथ्या गटातील अक्षरापासून शब्द बनतो इन्स्टंटली, पाचव्या गटातील अक्षरापासून शब्द बनतो विकेड आणि सहाव्या गटातील अक्षरापासून शब्द बनतो वॉचिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Question H. Select and write the opposite words from the given box. कंसामधील शब्द वापरून खालील शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द लिहा. Answer. Dull opposite word clever, win opposite word lose, lost opposite word found, safe opposite word dangerous, slowly opposite word swiftly, and kind opposite word wicked. Next question. Question I. Write the describing words for the following nouns from the story. खालील नामांसाठी गोष्टीमधून वर्णन करणारे शब्द शोधून लिहा. Answer. Beautiful nest, precious bracelet, clever crow, and wicked cobra. Next question. Question J. Prepare a chart as following and display it in the classroom. खाली दाखवल्याप्रमाणे तक्ता तयार करून तुमच्या वर्गात लावा. Answer. Hen, home, cook, and young one, chick. Dog, home, kennel, and young one, puppy. Cow, home, shed, and young one, calf. Fish, home, water, and young one, fry. And bird, home, nest, and young one, chick. Next question. Question K. Complete the story using the words in the bracket. Give it a suitable title and write its moral. कंसातील शब्द वापरून खालील गोष्ट पूर्ण करा व गोष्टीला योग्य शीर्षक द्या आणि गोष्टीमधून मिळणारा बोध लिहा. Answer. Title. The Brave Elephant. One day, a herd of elephants was crossing a river. The river was flooded with mud and water. Turn, turn, Tara. Suddenly, the head elephant trumpeted loudly to let his herd know that there was flood. The youngest elephant from the herd had never swum in such a strong current. He was scared. He heard the trumpet call. Immediately he started to swim towards the sound. He crossed the river safely. All the elephants praised him. Moral. Be brave and never lose courage. अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 6वी इंग्रजी विषयातील युनिट नंबर 1.2 द क्रो अँड द स्नेक या पाठाचा स्वाध्याय अभ्यासलेला आहे. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. आज आपण इथंच थांबूयात. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.